Tu hay atrás, la chica negra con el uniforme barato, ven aquí, ahora, la voz de Chase Hendrix cortó el air del titro Orpheum como una cuchilla. 500 personas se juraron al mismo tiempo. 2 millones de espectadores observaban en directo por internet. Zara Williams tenía once años. Sus manos comenzaron a temblar. Lo siento, señor, yo no guardatilo. Chase la agarró del hombro, y la arrastró hasta el centro del escenario. Bajo el foco blanco que cegaba. El murmullo del público se convirtió en silencio. Vimos si realmente sabes cantar o si solo estás ocupando espacio. Chasqueó los dedos hacia su banda. Preparanse, higher ground, quiero la nota alta. La nota imposible que me hizo ganar $2 millones. Se inclinó hacia ella, el micro. Fono de él estaba apagado. El de ella no. Fracasa en silencio, niña. El público contuvo la respiración. Lo que Zara hizo, después no solo lo dejaría en evidencia. Destruiría todo lo que él había construido sobre mentiras. 4 horas antes, Zara había estado de pie en es mismo titro, con el estómago hecho un nudo. Vivía en Compton, con su madre y sus 2 hermanos pequeños, en un apartamento de 2 habitaciones donde la Califax, y solo funcionaba en una. Su madre era enfermera en County General, turnos nocturnos, durmiendo de día cuando podía, robando blocks de 3 horas mientras Zara hacía macarons con queso para sus hermanos y los ayudaba con la tarea. El dinero siempre era la misma pregunta. ¿Podemos pagarlo? Deste mes no. Tal vez el próximo año. Zara cantaba desde los 5 años. Todos los domingos, segunda fila del coro de la iglesia, Bautis, de New Hope. A las 7, la directora del coro, la señora Johnson, había detenido a su madre después del servicio. A su hija tin oído absoluto dijo. Una de cada 10,000 personas puede identificar cualquier nota con solo oírla. Ella escucha cosas que los demás no. Su madre sonrió, orgullosa, cansada, y ahora que hacemos, entrenamiento profesional. Berkeley, Juilliard, la señora, a Johnson hizo una pausa. Pero cuesta dinero que no tenemos, así que Zara cantó en la iglesia. Cantó en el coro de Jefferson Elementary, donde el presupuesto de música había sido recortado 3 años seguidos. Cantaba en su cuarto por las noches, en voz baja, aprendiendo adornos vocales con videos de YouTube desde el viejo teléfono de su madre. Su rango era extremo. De D3 en voz de pecho Hayes, de G6 en registro de silbido, notas tan altas que sonaban como campanillas de viento. Ella no sabía que eso era raro. Solo sabía que se sentía correcto. La invitación cuando ligó la carta diciendo que Jefferson Elementary había sido seleccionada para la gala benéfica de Chase Hendrix, la escuela entera explotó de emoción. 20 estudiantes del coro cantarían como coros de fondo, un escenario real, televisión nacional. La madre de Zara le compró una blusa blanca nueva en una tienda de descuento. Dejó la etiqueta puce de Hayes de esa mañana por si necesitaban devolverla. Chase Hendrix era famoso por esas galas. Una cada año en una ciudad diferente. Recaudaba dinero para escuelas desfavorecidas. Pasaba para fotos con niños que parecían necesitar ser salvados. La prensa lo llamaba generoso.
su marca estaba construida sobre la voz de una generación. Cuatro discos de platino. Dos premios Grammy, contratos con Pepsi y Nike, y en el centro de todo, esa nota característica. El C6, en registro de silbido al final de higher ground. La nota que nadie más podía alcanzar. Algo no cuadraba durante la prueba de sonido esa tarde, Zara escuchó algo que no tenía sentido. El coro esperaba entre bastidores, con órdenes estrictas de no hablar mientras Chase ensayaba. Zara se acercó un poco a las alas del escenario, curiosa, queriendo ver. Entonces lo oyó, Chase empezó fuerte, su voz era buena, entrenada, pulida, cara, pero cuando llegó a la nota famosa, algo se rompió. Su voz se quebró alrededor de five, dos tonos completos por debajo de don debía estar. Otra vez, espito molesto. Saben la pista en esa parte, necesito más apoyo. El ingeniero asintió, tocó algo. Y cuando Chase cantó de nuevo la no. A few perfecta. Demasiado perfecta. No, sonaba como si viniera de su garganta. Sonaba como si viniera de los altavoces. Zara se quedó helada. Tenía oído absoluto. Podía distinguir una voz en vivo de una grabación. Es lidro brillo digital. La forma en que la nota flotaba encima de la música, no dentro de ella. Es C6, no era Chase Hendrix. Era una pista de apoyo. Zara regresó al coro, no dijo nada. Quien iba a creer a una niña de 11 años de Compton sobre un hombre que había vendido 4 millones de discos. El escenario pero ahora bajo el foco, con su mano clavada en su hombro, 2 millones de personas mirando, Zara entendió algo más. Él sabía que ella lo había escuchado. Esto no era para darle una oportunidad. Era para asegurarse de que nadie jamás la creera. La banda empezó a tocar. Los primeros acordes de higher ground llenaron el teatro. No creo que pudas, susurró Zara. Claro que pudes, cariño dijo Chase en voz alta para el público. Solo sigue la música. Higher ground no era fácil. El verso era cómodo, pero el puente subía sin piedad hacia es C6. Chase dio un paso atrás. Le dio espacio para fracasar. Cuando quieras, Zara respiró hondo. La voz de su abuela resonó en su cabeza esa misma mañana. Mija, si alguien intenta hacer pequeña tu parte derecha. Zara abrió la boca para cantar y se detuvo, sin, Hendrix, su voz era pequeña, pero el micro. Fono la amplificó. La sonrisa de Chase se tensó. She pudo apagar la pista de apoyo, por favor. El teatro quedó en silencio. El silencio fue tan denso que parecía tener peso. Que, parpadeó Chase. La pista de apoyo, repitió Zara. Pude apagarla. Quiero cantarlo de verdad. Un murmullo confuso recorrió el teatro como una ola. Chase soltó una risa corta, forzada. La pista es parte del arreglo, cariño. Pero usted la canto sin pista en la prueba de sonido, dijo Zara. Su corazón golpeaba como un tambor. La canto solo, el murmullo creció, la mandíbula de Chase se tensó. La prueba de sonido no es una actuación. Entonces, Zara levantó la vista, trajo saliva. Podría cantarla usted primero, sin pista, para que yo aprenda cómo hacerlo. La pregunta quedó suspendida en el aire. Chase la miró fijamente. El público lo miró a él. Las cámaras hicieron zoom. Perdón,
Quiero aprender de usted, continuo zara, educada pero firme. Cantela sin la pista, para escuchar como lo hace. 3 segundos, nada, luego, chase solto una carcajada seca. Quieres que yo audition para ti? No, señor. Solo quiero ver si realmente pude alcanzar la nota. El titro explodo, jadios, risas nerviosas, colectivo. El rostro de chase, si puso rojo. Claro que pudo cantar esa nota. La he cantado durante 15 años. Entonces, maestrilo, chase aprieto los dientes. Quieres una demostración. Gyro hasha la cabina de sonido. Apaga la pista, toda. El ingeniero dudo, hazlo. Un botón fue presionado. La música se adelgazó. Quedo desnuda. Expuesta, chase levanto el micro, fono. El momento de la verde. Et su vaslino el titro. Fuerte al principio. Segura, entrenada. El público se relajó un poco. Tal vez la niña estaba equivocada. El verso fluyó con facilidad. Años de técnica, de respiración controlada, de transitions suaves. Pero entonces ligó el puente. La melodía empezó a subir. E4, G4, B4, chase seguía, D5, E5, sus hombros se elevaron apenas. El culo se tensó, A5, y entonces intento alcanzar el C6. El sonido se rompió, no ligó, se quebró alrededor de un sostenido, casi 2 tonos por debajo. El sonido estaló como vidrio. Chase se detuvo en seco, tosió, río incómodo, perdón, gent garganta seca, sonrió, por eso usamos la pista. Para approachar la voz en giras largas, pero ya era tarde, no la alcanzo dijo zara en voz baja. Chase gyro hasha ella, la sonrisa convertida en una línea dura. Iti dije que mi voz está cansada. Pero en su álbum, zara levantó la vista, usted canta esa nota 27 veces. Las canté, el público se movió en quieto. Y en todos los videos en vivo, siempre la alcanza, perfectamente. ¿Qué estás insinuando, grun yo chase? Tengo oído absoluto dijo zara. Pudo escuchar frecuencias. La nota del álbum es 1046, 5 hercios. Eso es C6. Lo que usted cantó ahora fue 932 hercios. Eso es a sostenido 5. Un susurro cruzó la sala. Tiene razón, el rostro de chase perdió color. Escucha, niñita, y la voz del álbum continuó zara. Y imparable no suena como la suya. Es una voz femenina, busque los créditos, dice, Sofía Mitchell, voces adicionales. El titro estalo en murmullos. Chase dio un paso hacia ella. Tienes que dejar de hablar ahora mismo. ¿Por qué? Preguntó zara. Y por primera vez desde que la arrastraron al escenario no sentimido. Porque estoy diciendo la verdad. Tienes once años escupió chase. No sabes de lo que hablas. Sé lo que escuché en la prueba de sonido. Sé lo que estoy escuchando ahora. Zara miró al público, a los cámaras, a los millones mirando desde casa. Esa nota no es suya. Ha estado haciendo playback durante 15 años. La mano de chase se cerró sobre su brazo. Y se acabó. Pero antes de que pudiera arrastrarla fuera del escenario, en realidad ella tiene razón. Todos giraron la cabeza. Un hombre salió desde las alas del escenario. El ingeniero de sonido, pálido, decidido. He sido tu ingeniero durante 5 años,
chase. En cada show yo he lands. Auto esa pista. Nunca has cantado esa nota en vivo. Ni una sola vez. Silencio absoluto. La mano de chase se aflojo. Estás despedido susurro. Lo sé, respondió el ingeniero. Pero el atine once años y es más valiente de lo que yo he sido en 5. El desafío, esto es ridículo. Grito chase, van a creerla una niña, cantala, grito alguien del público, demuestra que está equivocada. Chase miro alrededor, no había apoyo, mi bien dijo, con voz venenosa. Entonces que cant ella, Zara sintió que las piernas le temblaban. Sin preparación, sin calentamiento, sin segundas oportunidades, la señora Johnson se puso de pie. Tu puedes, bebé. Canta como en la iglesia. Zara cerró los ojos, respiró, sintió el aire llenar sus pulmones, el diafragma expandirse. Cada lección, cada domingo, cada noche cantando en voz baja abrió los ojos. Asintió a la banda. La nota que cambió todo la música comenzó de nuevo. Zara empezó suave, casi tímida. El verso era cómodo. Es buena susurró alguien, pero nada especial. Luego ligó el precoro. Su voz se abrió. No estaba actuando. Estaba diciendo la verdad. D5, E5, F5. Sin esfuerzo, Chase se movió inquieto. El puente se acercó. Zara no dudó. Cambió de registro sin ruptura. G5, A5, B5. El público se incorporó. Y entonces C6. Puro, limpio, sostenido. 4 segundos que parecieron eternos. Un sonido cristalino que atravesó el teatro. Luego subió más. D6, E6, F6. Territorio donde ni siquiera la pista de chase había llegado. Su rostro estaba tranquilo, sereno, bajo con suavidad. F6, C6, A5, F5. Terminó la canción, silencio. Y entonces el teatro explotó. Durante un segundo, nadie se movió. Zara permaneció bajo el foco, respirando con dificultad, sin comprender del todo lo que acababa de hacer. Sus manos aún temblaban. Luego el teatro estalló. 500 personas se pusieron de pie al mismo tiempo. Aplausos, gritos. Algunos loraban abiertamente. El coro de Jefferson Elementary saltaba sin control. La señora Johnson se cubría la boca con ambas manos, incapaz de hablar. En la transmisión en vivo, el chat se movía tan rápido que era imposible leerlo. 30 segundos después, 0 personas habían compartido el video. Un minuto después, Zara Williams era tendencia mundial. Chase Hendricks parecía petrificado. Su rostro se había vuelto gris. Miraba al público como si no los reconociera. Desde la primera fila, una mujer se levantó lentamente. Yolanda Carter, leyenda del R&B, voz que había marcado generations. Tenía lágrimas en los ojos. Hizo dijo, con la voz quebrada es lo mejor que he escuchado de una niña de once años en toda mi carrera. Si levo una mano al pecho, no solo alcanzaste esa nota, bebé, la hiciste tuya. El aplauso se hizo aún más fuerte. Entonces otro Jews se puso de pie. Marcus Webb, productor, 30 años en la industria, había trabajado con Alicia Keys, Kendrick Lamar, Mary J. Blige negó con la cabeza lentamente. Necesito decir algo. El teatro se calmó poco a poco.
Elivo treinto años en esta industria, y lo que acabamos de ver es a una niña cantando una nota que el hombre que la hizo famosa no pudo cantar. Un murmullo recorrió la sala. Marcus miró directamente al público. Yo mezclé es album. Estuve allí. Trajo saliva. Y ella tiene razón. Esa voz no es de Chase Hendricks. El titro quedó en silencio. Es de Sofía Mitchell. Una cantante de sesión en Atlanta. Chase abrió la boca. No salió ningún sonido. Le pagaron $2,000. Le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Nunca recibió crédito real. Marcus respiró hondo. Y me quedé calado porque así funciona esta industria. Protege es a la estrella. Protege es el dinero. Miro Azura. Pero ya no voy a procher mentiras. Especialmente cuando una niña de once on. Yos tiene más courage del que yo tuve en 3 décadas. El titro explotó. Periodistas escribiendo frenéticamente. Cámaras llorando. Gente gritando preguntas. Chase intentó hablar. Esto es una locura. Todos usan pistas de apoyo. Váyanse USA pistas. Pero no mienten das. Barro Yolanda. No venden conciertos como en vivo. Y hacen playback. Eso es fraud. Chase. Chase buscó apoyo. No lo encontró. Su banda evitaba mirarlo. Su manager hablaba por teléfono pálido. Chase miró a Zara. Y ella va a algo que le hizo dar un paso atrás. No solo rabia, miedo. Te vas a arrepentir seguro. Haré que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. El micrófono captó cada palabra. Zara respiró hondo. Y tengo once on. Yos dijo con calma. No trabajo en esta industria. Hizo una pausa. Solo canto porque lo amo. Y eso no me lo pude quitar. El público quedó en silencio. Y pero quizá añadió alguien debería quitárselo a usted. Un aplauso lento comenzó. 1, 2, shin. Chase Hendricks se dio la vuelta. Y salió del escenario. En el instante en que desapareció entre bastidores, el titro explotó otra vez. Está en Twitter. Y es tendencia. Admiran esto. Chase Hendricks expuesto. 5 minutos después, su página de Wikipedia había sido editada. 10 minutos después, los blogs musicales publicaban titulares. 15 minutos después, 3 patrocinadores anunciaron que estaban revisando su relación con él. Zara seguía de pie, rodada de un caos que había nacido simplemente porque dijo la verdad. No sencha orgullo. Sencha certeza. Entre bastidores la seguridad tardó 20 minutos en bajar el titro. Zara terminó sentada en una silla plegable, con el brazo de la señora, a Johnson Rodindola. Adultos discusión a su alrededor, trades caros, voces urgentes, nadie hablaba con ella. Su madre había llamado 3 veces desde el hospital. ¿Qué pasó, bebé? ¿Estás bien? Zara no sabía cómo responder. Había destruido la carrera de un hombre famoso en 3 minutos. Estoy bien, mamá. La señora, a Johnson está conmigo. Era casi medianoche. Entonces apareció el abogado de Chase. Traje caro, maletín de curo, sonrisa vacha, señorita a Williams, soy Robert Kraft. Represento al señor Hendricks. La señora, a Johnson se tensó. Ella es menor. Habla con su madre. No estoy aquí para interrogar dijo Kraft. Estoy aquí para resolver un malentendido. Saco un documento. Si Zara firma esto, todo termina aquí. La señora, a Johnson leo,
su rostro si oscureció, esto dice que ella mintió. Es una solución mutua, respondió Kraft. A cambio, el señor Hendrix financiar, ra una beca musical, cuanto, preguntó Zara sin levantar la voz. $50,000, el numo floto en el air. Berkeley, Juilliard, YC no firma, preguntó la señor a Johnson. La sonrisa de Kraft desapareció, entonces demandaremos, a ella, a usted, a la escuela. Zara levantó la vista. No, Kraft parpadeó, perdón, no voy a firmar, no mentí, si levanto, pude demandarme, pero no voy a decir que mentí solo porque él es rico. Kraft cerró el maletín. Mañana habrá historias sobre tu familia. Si few. Zara temblaba la tormenta no tardó en llegar. A las 6:03 a.m. El nombre de Zara Williams estaba en todas partes, no solo en tendencias, en titulares. Niña heroína carrera de estrella del pop. Genio musical o manipulada por adultos. Chase Hendrix responde. La televisión estaba encendida en la cocina cuando Zara se despertó. Su madre, aun con uniforme de enfermera, no había dormido. No Myers dijo, apagando la pantalla. Pero Zara ya había visto lo suficiente. Un panel de comentar, estas hablaba de ella como, si no existiera. Esto es peligroso decía un hombre. Dejar que una niña humil públicamente a un artista consagrados. Claramente alguien la preparó, opinó otra mujer. Ninguna niña habla así por casualidad. En Twitter, la cosa era peor. #justicia para Chase, #niña mentiroso, #manipulación infantil Zara dijo el teléfono. ¿Hice algo malo? Preguntó en voz baja. Su madre se arrodilló frente a ella. No, dijiste la verdad. Pero su voz tembló. El contraataque a las 9:00. Chase Hendrix publicó un video. No había música. No había sonrisa. Solo él, sentado, con una luz suave. He pasado la noche reflexionando comenzó. Y lo que ocurrió anoche fue profundamente injusto. Corte. Una menor fue utilizada para atacarme públicamente. Mi familia está devastada. Corte. He sido transparente durante toda mi carrera. Como muchos artistas, uso apoyo vocal para cuidar mi voz. Corte. Pero jamás he engañado a mis fans. El video terminó con una frase. La verdad saldrá a la luz. 30 millones de vistas en 2 horas. Mamá su zero zareth, nadie me cree, su madre la abrazo, alguien lo hará. La voz que faltaba a las 11:47 a.m. Un video apareció en YouTube, canal, Sofía Mitchell, tituló, La nota que canté y la mentira que gar, de, Zara lo vi, desde el sofá. Sofía estaba sentada frente a un piano viejo, sin maquillaje, sin filtros. Hola dijo, soy la voz que escucharon en el álbum de Chase Hendrix. Silencio, tenía 22 años. Me ofrecieron $2,000 y una promesa vaga de trabajo futuro. Mostró un contrato, esto es un NDA. Me dijeron que si hablaba, jamás volvería a grabar. Respiro hondo. Pero anoche Roman 6, a una niña hacer lo que yo no pude. Decir la verdad. Toco una nota en el piano. Este es C6. La canto, exacta, limpia, esa soy yo, no él. Las vistas subían segundo a segundo. El giro a la 1:00 p.m. Los hashtags cambiaron. #Zara tenía razón, #fraud musical, #justicia,
para Sophia medios que antes atacabant, ahora pedían disculpas. Un presentador dijo en vivo, debimos reconsiderar nuestra postura. Pers que la niña dijo la verdad desde el principio. La escuela de Zara emitió un comunicado. Apoyamos a nuestra estudiante. Un abogado de derechos laborales llamó al programa. Esto no es solo fraud artístico, es explotación. Zara recibió un mensaje privado de un número desconocido. Gracias por decir lo que yo no pude. Sofía Zara Loro. La amenaza final esa noche. Alguien golpeó la puerta. Dos hombres, tres oscuros, a la familia Williams, tenemos documentos judiciales, demanda, difamación. Daños económicos, la cifra mariba, mamá Suzero Zareth, es mi culpa, su madre apretó el papel, no, es el costo de enfrentarse al poder, si heredilo frente a su hija, y lo vamos a pagar juntas. Zara miró el papel. Luego el piano, luego respiró, entonces cantaré dijo, en cada lugar que me llamen, el juzgado federal estaba rodado de cámaras. No por Chase Hendricks, no por su fortuna, sino por una niña de 11 años, con un vestido azul sencillo, sujetando la mano de su madre como si fuera un salvavidas. Tines miedo, preguntó su madre, Zara negó con la cabeza, tengo verdad, eso era nuevo para ambas. El caso del siglo, según Internet, el juicio se convirtió en un espectáculo antes de empezar. La niña que desafió a la industria musical, genio o titer. Si puede demand, a una menor por decir la verdad, los expertos debaten en televisión, esto sentará un preced, ent peligroso, decía uno. Si cualquiera puede acusar sin pruebas, pero hay pruebas respondía otra. Grabations, contratos, testigos. Chase Hendricks ligó por una entrada privada, traje gris, rostro inexpresivo, no miró a Zara. La primera bomba el abogado de Chase habló primero. Mi client ha sufrido daños irreparables. Su reputación, construida durante décadas, fue destruida por una acusación falsa hecha por una menor manipulada. Mostró gráficos, pérdidas financieras, contratos cancelados. No estamos aquí para discutir música, concluyó. Estamos aquí para discutir difamación. El abogado de Zara se levantó lentamente. No era famoso, no era caro, pero tenía voz firme. Estamos aquí para discutir la verdad. Pidió reproducir un audio. La sala escuchó la grabación de la prueba de sonido. La voz de Chase, cansada, incapaz de llegar a la nota, luego, el álbum original, la diferencia era innegligible. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la ceja. Sofía Mitchell toma el estrado. Sofía entró temblando. ¿Reconoce esta grabación? Preguntó el abogado. She respondió, es mi voz. Cantó la nota allí mismo. C6. El tribunal quedó en silencio. Le pidieron que firmara un NDA. She. Le pagaron por esa voz. $2,000. Recibió crédito. Sofía negó. Nunca. Chase apretó los puños. El momento de Zara, la defensa llama a Zara Williams. Un suspiro colectivo. Zara subió al estrado con pasos cortos. Le ajustaron el micro. Fono. Zara dijo el juez con suavidad. ¿Sabes por qué estás aquí? She, señor. Porque dije la verdad. Alguien te pidió que acusaras al señor Hendricks. No, alguien te dijo que decir.
no, por que hablaste, Zara penso un segundo, por cuando alguien canta algo que no es su, yo le está robando la voz a otra persona. El Jews asintió lentamente. Pudes explicar cómo supiste que la no era suya. Zara respiró hondo. Habló de frecuencias, de oído absoluto, de cómo algunas voces no mienten. Pudes cantar esa nota aquí. El abogado de Chase se levantó. Objeción, el Jews lo miró, denegada. Zara cerró los ojos, canto. No para impresionar, no para ganar, canto porque era verdad, la nota lino la sola. Incluso el Jews se quedó inmóvil. El silencio más ruidoso cuando Zara terminó, nadie habló. El Jews golpeó el mazo. Este tribunal tomará un receso. Fura la multitud reaccionó. Es real. Dios mío, es real. Las redes explotaron. Hash la verdad cantada, hash Zara en el estrado, Chase Hendricks permaneció sentado. Por primera vez solo. El veredicto, partial al final del día, el Jews regreso. Este tribunal determina que no hay base suficiente para una demanda por difamación contra una menor, que expresó una opinión basada en hechos verificables. Un murmullo de alivio. Además continuó. Este caso revela posibles irregularidades contractuales y prácticas engañosas que serán remitidas a las autoridades correspondientes. Golpeó el mazo, caso desestimado, la madre de Zara rompió en llanto. Zara no sonrió, solo respiró. Después esa noche, Zara se sentó frente al piano. No había cámaras, no había juicios, solo música. Su madre se sentó a su lado. Y ahora que, Zara tocó una nota suave. Ahora canto por mí el silencio que siguió al juicio no fue paz. Fue espera. Durante semanas, la industria musical contuvo el aliento. Las discográficas no emitieron comunicados. Los managers cancelaron entrevistas. Los productores borraron tweets antiguos. Porque ahora alguien estaba mirando. Le queda el informe ligo un mes después. La Comisión Federal de Comercio confirmó la investigación. Conclusión preliminar, publicidad engañosa, uso indebido de pistas pregrabadas, créditos falsificados. Chase Hendricks perdió 3 contratos más en 48 horas. Los radios dejaron de poner su música. Un antiguo video resurgió, un concierto de hace 10 años, la pista fallaba, su voz no llegaba, esta vez, todos lo escucharon. Chase publicó un último mensaje, no fue una disculpa, fue corto, nunca fue suficiente. Después, silencio. La industria se quebra lo que nadie esperaba era, lo que vino después. Una a una, 17 cantantes de decisión hablaron. Historias similares, pagos mínimos, en día eternos, créditos baratos, un hashtag lo cambio todo, hash my voz no es tú, y los Grammy anunciaron nuevas reglas. Las voces principales deben ser acreditadas. Del playback deberá declararse. Del fraud vocal será sancionado. Un ejecutivo dijo en privado. Una niña hizo en una noche lo que décadas de demandas no lograron. Ella oferta la llamada ligo un martes. Número desconocido, Zara Williams, habla Yolanda Carter. La madre de Zara casi dijo que el teléfono. En no quiero en contra, tu dijo Zara antes de que Yolanda terminara. Quiero aprender, silencio, luego una risa suave. Entonces más inteligente que todos nosotros.
Yolanda no ofreció fama, ofreció tiempo, clases. Protección, espacio, cuando estés lista dijo, no cuando el mundo lo exija. La última nota de Sofía, Sofía Mitchell Lanzo Anep. Si lamos C6. No fu un éxito inmediato, fu algo mejor, fu real. En la dedicatoria escribió, a la niña que me devolvió mi voz. Años después Zara tenía 16. No era una estrella infantil, no era viral. Estaba sentada frente a un piano en un teatro pequeño. Entrada agitada, no por escándalo, por música. Antes de cantar habló. Hace 5 años me dijeron que me calera. Sonrió, no lo hice. El público se puso de pie. Zara canto, no la nota más alta, no la más difícil, la más honesta. Epílogo en un estudio silencioso. Alguien reproduce una grabación antigua. La voz era perfecta. Demasiado perfecta. El productor apagó el audio. Ya no serve dijo. Ahora la gente quiere escuchar a las personas, no a la mentira. Última línea Zara cerró los ojos. Respiro, canto. Y esta vez, nadie necesito una pista.